awards for his lifetime contribution towards handloom sector, including the prestigious Sant Kabir Award in 2013, World Craft Council Award 2014, UNESCO Award 3 times, National Award in 1991, State Award in 1989 from Government of Odisha, and in 2019 he was also honored with D.Litt title from Gangadhar Meher University, Sambalpur. We have with us Mr. Jalpreet Singh Sodhi, General Manager at the Indian Hotel Company Limited, is an IHCL loyalist, having devoted over 16 years of service in IHCL. A pre-opening expert, he has been engaged in this industry for the last 23 years, has worked across East, West and North of India. We have with us Mr. Mitra Bhanu Chaudhary, a partner with EY, leads the economic development practice of EY in East and Northeast India. He also manages the newly opened Odisha office of EY. As part of his work, he advises various government on ways to improve private sector investment and create livelihood opportunities for people in sectors such as industries, tourists, IT, ITS, textile, handloom and handicraft, among many others. He has been working very closely with Department of Tourism, Government of Odisha for the last 6 years and has been supporting Government of Odisha in transforming the tourism sector of the state. We have with us Mr. Satyaki Bose, founder, Odisha Maritime Outdoor Adventure, a water and land adventure expedition organizer. Odisha Maritime Outdoor Adventure started in December 2016. They have been organizing customized camping activities, water sports, road trips, and mountain trekking for its customers. Mr. Bose was also a former site manager with Kalinga Divers before he started his own venture. So I'll now request Professor Sampath Kumar Swain to take this session forward from here. So good afternoon, one and all present here. So I must express my gratitude to the Argus TV for creating such a wonderful platform, for creating convergence of ideas and thoughts on a very pertinent topic on which the whole world over has been debating, contemplating, deliberating for the last, I may say, 50 years or more than that. So, you know, the theme of this panel discussion is sustainable tourism practices and collaboration, and what are the India's strategies as far as global perspective is concerned. With this background, there are panel members who have been drawn from different backgrounds. So let me briefly introduce the theme to the learned audience and to the learned panel members so that they will warm up, so that the discussion will be taken in a right direction. Because the debate on sustainable tourism, because I'm a teacher, I'm a researcher, and I'm a consultant. So primarily you may blame me being a theorist, but I started my career as a practitioner from the ground. So I have seen the functioning of the tourism from very, very close distance. So I don't speak as a teacher from the experience of a classroom. So there is a combination of my extensive reading and publications in very respectable journals. At the same time, my postdoctoral research studies on sustainable tourism development. So this is a buzzword. Many of us use the word sustainable tourism development, sustainable development, sustainability without knowing much deep into the relevance of the particular term and terminology. This is purely a Western concept and which was coined immediately after the book written by Carson, Silent Spring. So that brought too much a revolution in the USA, more importantly, how to protect
the nature, culture, ecosystem, and human being from the massive industrialization in the name of mass consumptions. So therefore, with this background, tourism, as all of us know, we need to promote tourism. We need to attract as many tourists as possible to a particular destination to make the destination economically viable so that the country or destination will be largely benefited from the economic revenue. If it is the fact, then there must be different strategies. So therefore, tourism cannot be sustainable, because some of you may ask me a question, why do you state such a sentence? Because tourism is such a discipline or such an industry, such a sector, such a business, which cannot be balanced. Because this particular industry involves too many sectors, too many forces, too many partners, too many collaborations. So creating a coordination and integration is a huge challenge. But certainly, however, nevertheless, there have been significant developments and changes in creating sensitization and awareness among the users of the tourism resources. So tourism is a sector which is primarily governed by demand forces and supply forces, because it is a economic driver of the economic development of a country. So should we try to understand tourism from the economic perspective or the supply perspective? So with this background, because the sustainable development in 1987, when the Brundtland Commission published the report, namely Our Common Future, so the definition briefly states about the present and the future. So that means we should not be too much euphoric, too much excited about the present resources, and we should not say resources are unlimited, resources are abundant, or resources are immeasurable. Resources are limited, and if these resources will not be utilized optimally or judiciously, economically, perhaps there will be a huge threat in the future. So with this background, the definition of tourism was also coined from the line of the sustainable development. Now for the last 30 years, most of the tourism players, including hotels, resorts, golf courses, because they are the major users of the resources. Presently the airports, massive airports, they are the major users of the resources. So there is a disequilibrium between resource management and resource conservation. Because resource is one, water is one, air is one. So tourism largely depends on the quality of the resources, not the quantity of the resources. So the question arises whether we go for a qualitative tourism or quantitative tourism. So if you go for quantitative tourism, perhaps that will be a threat to the sustainable development. So we need to go for qualitative development of tourism. With this background, because I am a moderator, so I will summarize when all the panelists would put forth their viewpoints and their practices, because we have with us the general manager from the Taj Hotel, Bhubaneswar, and he is going to present what are the best practices in adherence to the sustainable tourism to all of us. And Mr. Mitra Bhanu, who is a consultant, who is working with the Ernst & Young, which is one of the largest consulting firms worldwide. He is also going to present some of the experiences of the Ernst & Young implementing the sustainable projects all over the country, mostly tourism projects. And Mr. Meher, because as all of you know, he has a background of the eminent weaver, award-winning weaver. So he is going to present about how tourism can be integrated with the textile and the sustainability approaches. And Mr. Bose, who has been into kayaking business, mostly it is one of the short adventure sports,
and he has been experimenting this particular idea, you may say startup, in the river Mahanadi. So now let me invite from the industry, Mr. Jaspreet. So let him speak. What are the best practices that the Taj Hotel in particular and the group in general has been doing on sustainable practices? What are the collaborative efforts the group is taking up? Mr. Jaspreet, please. Thank you so much, Argus, and thank you, Professor Swai, for giving a brief description and understanding about sustainability. Sustainability is one of a key factor which is changing the markets and how we exploit our resources in the current world. In the current times when things are changing, we are running short of right quality of drinking water, we are running short of right oxygens. We have already spoken about when we have seen the world changing its dynamics in COVID era, when even oxygen was one of the primest thing which we were all running for. So in 2022, as I represent the IHCL fraternity, IHCL came with a framework which was called Pathya. So Pathya is basically a word which has been took from the Sanskrit word which says path, and in a positive way, how we take along all our stakeholders, all our trust and values to bring that into one aspect so that we contribute in the one great cause which is called sustainability. So to make you understand, all of you, that how as a brand we are working on that is the key driver is the 6 pillars which I will like you to understand. One is we constantly progress on a sustainable growth as a brand, and we are doing multiple acts to make sure that we become as a sustainable company. We preserve our heritage. We work on prudent corporate governance. We govern whatever acts we do. We measure them. We work on that how we are securing those points. We promise for being socially responsible through our multiple acts, and we promote the environmental leadership, and we also partner with transformation. Whatever is happening in the society, whatever we are witnessing, we partner with that. So I would also like to rephrase what our founder, chairman, Mr. Jamshedji Tata once spoke, that community is heart of the business. And that is what I would like to comment here, that our Honorable MD, Mr. Puneet Chatwal, has also spoken on the same line. That is how we came with this framework of the Pathya. So as a commitment, our company has certain guidelines which we are following to follow that. Other than those pillars which have been laid and clearly demarcated that what we do, but then we have commitments to the society. Those commitments are the goals set by 2030 that we will achieve these parameters as a hospitable company in this where we are operating all across the world. Just to convey you that we are a company, we have been committed to run and operate or own around 350 hotels by 2025. So this is a remarkable number which all of you understand that will make a lot of difference if we progress in the way where sustainability is a bigger cause. So as a company, we will strive for 100% elimination of single-use plastic in all our hotels. And you've been witnessing, a lot of you would be going in the hotels of Taj in witnessing that we are not using our single-use plastics in our hotel. We are eliminated plastic bottles wherever we could. We are implementing water recycling plants in our hotel through multiple ways. We are making sure that 100% water which we use is recycled in our hotels. And we are bringing lot of technology
to make sure that that has been implemented and that has been done. The second point is that in every hotel of ours, we'll make sure that we use organic waste composters. So we create a lot of organic waste in the hotels through our food waste, through the horticulture what we have in the hotels. We make sure that we use them, we recycle them, and we sell them, or we use them in the hotel, or we give it to our guests as compost, which can be used entirely for the society. Water recycling is one of the major thing which we are all speaking. Water is one of the biggest concern. We are living in a world where we are constantly speaking about Bangalore, one of our Indian city, which is running short of water. It is a similar story which we have witnessed few years back in Cape Town. So we don't want as a company that we become a cause for that. And that's why we're making sure we recycle our water. We have plants right now available in hotels who recycle the water. We plant them in a pathya bottles, and those are potable drinking water, totally safe, ready for drinking in our restaurants, in our rooms, for our guests who are staying with us. We make sure that by 2030, 50% of the renewable electricity used in the hotels will be renewable. So whether that is from the solar electricity, whether that is from the windmills, we will be making sure that that's a commitment to the society, part of the Pathya guidelines. 100% hotels by 2030 will be EV recharge friendly. As our hotel, the Crown ICL Selection is. We are also following a lot of certain measures to support the society. You would have been the guest of this hotel multiple times, and you would have witnessed that how we support the society and the culture of Odisha by our majestic welcomes. When you come at the porch, those local singers perform and welcome you to make you feel that you are in a state of Odisha, but they also make you feel that how we support our society, how we support some specific clans who are the custodians of the true culture of Odisha. Parallelly, there are multiple experiences which have been created, from food and beverage to room decor, which are all oriented towards the support to the society and to make sure that wherever we giving, we make sure we are giving them back to our culture. I think that's all. Thank you, Professor Swain also, and I'll request my other panelists to take it forward. Thank you. धन्यवाद जसप्रीत बाबू। ताज होटल रे जेकोसी जो प्रकार सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस गुडी होउची से आम सम्मुखें कहले एवं आपण समस्त जानी जे ताज गोटे भारतर नुहे विश्वर के गोटे बहुत बड़ ब्रांड होटल एवं यही होटल जे केवल गेस्ट मानकर केयर निए सेटा नुहे सी परिवेशर भी केयर निए समाजर भी केयर निए स्थानीय लोकंकर भी केयर निए आमर इनागुरल फंक्शन रे मिस्टर पट्टनायक जो लोकल कम्युनिटी स्थानीय लोकंक उपरे से बहुत गुरुत्व आरोप करथिले सी ता उपरे ताज होटल रो संपूर्ण अग्राधिकार अच्छी एवं तापरे से थ्रस्ट देउछंती तांको सुनिया परे मु मित्रभान माम को अनुरोध करुच्ची सी तांकर जो अनुभूति अच्छी तांको कंसल्टिंग फार्म रो सी आम आगे रखिबे। Good afternoon, everyone. And I'll start off with what Mr. Sodhi talked about in terms of responsible and sustainability in tourism, and he spoke it from a perspective of hotelier, from a unit perspective. I would like to talk to you about how, not only from a particular hotel or hospitality unit, but rather in the entire tourism value chain. We're talking about tourism as a business. How governments and regulators and policymakers are trying to ensure sustainability and responsible tourism across the entire value chain, starting from planning till the execution. And when I say that, this also includes the infrastructure that is being built. Most of the, let's take Odisha as an example, about 40% forest coverage, and the entire coastal belt is almost
a forest or a CRZ zone, and that has development limitations. Now, what government has done and government is doing, both from Government of India and the state government, they're encouraging and working with various private investors to create models for sustainable infrastructure, which includes prefabricated material, log huts, tree houses, and everything that fits under the mandate which CRZ and the forest authorities lay down to ensure that a sustainable infrastructure is created, infrastructure that does not impede on the forest areas, on the natural inhabitants, and that takes care of the infrastructure bit. Going beyond that, and most of the people, panelists in the welcome, in the initial session talked about, is that tourists nowadays are not looking at only infrastructure and coming and staying at hotel. They're looking at experiences, they're looking at activities to be done, and that is where the community gets involved. And again, from a policy point of view, we make it a point to ensure that wherever a particular tourism unit is being developed, it is not a standalone unit, it is a cluster of units together that obviously make it sustainable from an economic point of view, as well as create a holistic ecosystem where the local people, the people in the surrounding villages, in the surrounding towns, if it's a forest area, the EDCs, the VSS, the people who work with that, they are then trained and upskilled to work as hospitality stakeholders. And when I say stakeholders, it ranges from working as cooks, working as hotel managers, working as bellboys, and the entire hospitality manpower, to providing guided tours, creating experiences, being cab drivers, and that entire indirect value chain that the entire tourism industry creates. And that is how governments and regulators are trying to imbibe the community into the tourism ecosystem. And that's where I think the sustainability and responsibility comes in when it comes to the operations mandate. Third, I think what governments are also doing right now, and across board, I mean, we have been trying to do it in the state for some time, and there are states like Karnataka, Kerala, etc., who have been doing this for a few years now, is involve the community in the decision making as to what all can be done, how can particular destinations be improved, and how can the community be part of it. So, I mean, Satyaki is here, he will talk about it. For water sports was an example, was a activity the government of Odisha took up with a long coastline, a lot of water bodies, lakes, rivers, etc. We thought that was one area which had a lot of potential to be explored. On one hand, you provide a adventure opportunity, a water sports opportunity, an engaging opportunity to tourists, not only for people coming out of the state, but also for day tourists. Second, you provide a sustainable stream of livelihood to people who are engaged in the entire trade, people who invest in the machinery, people who work as instructors, as drivers, as operators. And we see water sports as a tourism activity flourishing across the state. And we are now working towards taking that to a different level of creating water-based amusement parks, scaling up into caravan tourism, scaling up into yacht and other tourism where the infrastructure will be created by government, and similarly people can be engaged in various economic and revenue generating activities. The idea again from government point of view is that whatever you do, create an asset, give it over to the community or a private entity to operate, but the ultimate aim is create a revenue stream that becomes sustainable for the people, for the local community for years to come, and that creates a economic cycle which leads them to focus on tourism and tourism related activities rather than looking at sustainable agriculture or deforestation or other activities that they traditionally used to be part of. So Professor Swai, I think this is what I wanted to talk right now. I'll probably delve later into how other aspects have been taken up. Thank you. मित्रगण को बहुत बहुत धन्यवाद सी निज अनुभूति एवं एनएसटेंग अनुष्ठान जो किसी इम्प्लीमेंट करिसेंती से आम मान को सूचैले ये संगे संगे आपण समस्ते जानते जे निरंतर पर्यटन विकास संभव जिते बड़े हम जिते सबू स्टेक होल्डर माने पर्यटन विषय चिंता करेंगे और पर्यटन प्रति अवदान ये संगे संगे सस्टेनेबल टूरिज्म आम जहाँ को कहे जे निरंतर पर्यटन विकास
तार 3टा भाग अच्छी गोटे हूँ जे आर्थिक भाग आ गोटे हूँ सामाजिक आ गोटे हूँ परिवेश भित्तिक तेणु जितेबाला आम संपूर्ण भाव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट उपरे आर्थिक विकास उपरे अग्राधिकार देवा हुए तो परिवेश क्षतिग्रस्त हो पारे एवं समाज उपरे जो सुप्रभाव पकड़ संभावना थाए ता संभव न हो पारे। ये संगे संगे सांस्कृतिक अवक्षय घटे आ लोक मान पाखे अन्य कौन जिनस न थाए पर्यटन को देखापी तेणु समस्त जानते जे पर्यटन गोटे हूँ वेरी सेंसिटिव सेक्टर बेले बेले अनेक पर्यटन स्थली रे पर्यटक माने जो आशा अगर आसी पहुँची था सेटा से संभव नहीं थाए से भाविकी आसी था मुझे आसिले पार्क रे मु महाबल बाघ देखी कहीं सी जो इनक्रेडिबल इंडिया रो जो पिक्चर देखी से आसला से बाघ देखी पारती तेणु युवा सब संभव हुए नहीं तेणु पर्यटन विशेषकर ये गोटे व्यवसाय एवं टूरिस्ट मान को आमको संतोष करने पड़ो वैल्यू फॉर मनी विषय चिंता करा पड़ो तेणु अर्नेस्ट जो जो सब कम कर सारा भारत वर्ष में मित्र बाबू तापर आलोकपात कले ये संगे संगे गोटे कंसल्टिंग फार्म आउ टूरिज्म डिपार्टमेंट सहित किभली समन्वय रक्षा करी अनेक कार्यक्रम को क्रियाशील कराइबा एवं ये संगे संगे पर्यटन को भविष्य में बंचाई रखापी जो प्रयास करछंती से आमको से आलोकपात कराइले एवं संगे संगे मु मेयर बाबू को निमंत्रण अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य रखे। जय श्री जगन्नाथ मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं मोर सामने थिबा समस्त अतिथि मानक मोर नमस्कार। प्रथमतः मो अर्गस न्यूज को मोर बहुत कृतज्ञता जनाबी जे मो पर जड़े साधारण बांधशिल्पी को ये मंच देइछंती आओ मोर भी सौभाग्य एटा जे मो जो अंचल आसी जो गाँव आसी सेटा गोटे हूँ हेरिटेज विलेज शिल्पग्राम रु आसी से मु गर्व अनुभव करें। आपण मैंने जानी जे ओडिशार जोटा अच्छी आमर जगन्नाथ संस्कृति एवं हस्ततंत्र एवं हस्तकला एटा सारा पृथ्वी रे तार जयगान रखिपारी विश्व प्रसिद्ध हो पारी आई जो आमर टूरिज्म अच्छी निश्चित भाव में तार सहित समन्वय रही से जो प्रचार प्रसार लगी से आज आमर ये सुनामटा आसीपारी विशेषकर देखो जो आमर मु प्रथम रे गोटे दुईटा विषय पर कहबी जोटा गोटे आमर अच्छी संस्कृति ऐतिह्य संस्कृति और परंपरा जोटा अच्छी ओडिशार सेटा निश्चित भाव में एटा आमर गर्व एवं गौरव से मु आमर जो माने जो शिल्पग्राम रु मु आसी तार तो निश्चित भाव में सुनाम रही जे सेटा हूँ स्वभावकवि गंगाधर मेहर जन्मस्थान एवं पद्मश्री शिल्पगुरु कुंज बिहारी मेहर से जन्मस्थान से प्रतिवर्ष शह शह संख्यार देश विदेश बहुत पर्यटक मैंने से जगह आसती किंतु कोविड पर से कमी जाइए आई जो आमर संस्कृति देखिए कि आमर जो माने हस्ततंत्र मुझे जेहेतु बुणाकार जड़े जड़े बांधशिल्पी से बुणाकार माने बांध कला उपर कहबी देखो आमर ओडिशार जो बांध कला बांधशिल्प अच्छी संबलपुरी बांधकला संबलपुर अंचल को लेकर सोनपुर जोटे बंकाई शाढ़ी है हावसपुरी गंजाम है कोरापुटर कोटपाट शाढ़ी है आमर माणिया बंदर खंडुआबाट है यहाँ निज निज अंचल लेकर से गौरवान्वित होती संस्कृति से बजाय रखिपारी सेहीपरि हस्तशिल्प क्षेत्र में पुरीर पट्टचित्र है तापर आमर है पथर खोदे काम कटकर तारकसी काम एमिति प्रकार जो अच्छी ये शिल्पकलाटा निश्चित भाव में आम ओडिशार गौरव को सब माने विश्व विख्यात करिपारिछि। जेमितिकी आमर पुरीर जोटा रघुराजपुर अच्छी रघुराजपुर हूँ शिल्पग्राम से जगह रूराल टूरिज्म सेंटर से कराई भारत सरकार तरफ आटा हूँ पट्टचित्र एवं गुरु केलीचरण महापात्र जन्मस्थान से करागला तापर आमर जोटा कि अच्छी पिपिली जोटा कि एप्लिक काम चांदुआ काम विश्व प्रसिद्ध होती करागला
एवं बरपाली करागला किंतु ये जो शिल्पग्राम मानचित्र रघुराजपुर मान्यता ठीक रही है किंतु जोटा विगत वर्ष सरकार डिक्लेयर करती वर्तमान सुधा आखि दृष्टिया कौन प्रकार कार्यक्रम हो पारना तापर यही कलार उन्नति हेले आम ओडिशार सुनाम रही बरगढ़ प्रतिष्ठित होती IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जोटार हजार हजार छात्र पाठ पढ़ी आमर अंचल बांध कलार ऐतिह्य परंपरा से माने शिखी देश विदेश से तार प्रचार प्रसार कर सुनाम जस रखी IIM जोटा संबलपुर प्रतिष्ठा होती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हस्ततंत्र क्षेत्र में वर्तमान से पदक्षेप नहीं तार जमी एक्सपोर्ट हो पार से लगी पड़ी से आ गोटे जोटा कि अमेरिका अच्छी आमर सिलिकन वैली सेमती कि संबलपुर एरिया को लेकर से गोटे यूनिवर्स वैली करने गोटे योजना रखी जोटा कि स्वागत योग्य आउटा निश्चित भाव में आम देश विदेश विभिन्न प्रकार पर्यटक निश्चित भाव में सेटा को आसवे यहाँ हूँ आमर अंचल गौरव आउ कला को आज नुहे 600 वर्ष पूर्वर मु जानी 1800 शताब्दी माने विदेश पर्यटक मैंने आसिक कलार जो मैंने पुस्तक मैंने लिखि जाइछन्ति सेठी मध्य से वर्णना करछन्ति आम अंचल हस्तकला और हस्तशिल्प से जोटा कि आमर पर्यटन विभाग करुच्ची निश्चित भाव में यहाँ माने गोटे अंश बोली से निजे भावी तार उन्नति निश्चित लगी पड़े से मु हस्तकलार लाइव डेमो विभिन्न देश जाइए दुबई जाइए दुबई रे आमर भारत सप्ताह चलता तापर मुझे 1998 मसीह आमर युक्तराष्ट्र अमेरिकार सान फ्रांसिस्को ठारे भारतर माने स्वाधीनता सुवर्ण आमर जोटा कि स्वाधीनता उत्सव पालन होता से समय मुझे दीर्घ 2 मास थी मु बांध कलार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखी आउटा हजार हजार दर्शक आसिक देश विदेश बहुत प्रशंसा करते भारत भूमि को आमती प्रकार मु विभिन्न कंट्री जाइए लंडन जाइए आमस्टरडाम जाइए भियना जाइए इंग्लैंड रे बांध कलार प्रचार करी लास्ट जेरुसलेम जाइए किंतु आश्चर्य कथा जो देश गले से गोटे मत देते भारत रे हे तो धन संपत्ति कमी पारे किंतु आपणकर कला भास्कर्य जोटा अच्छी एटा सब पृथ्वी प्रसिद्ध एवं से नतमस्तक होती से आमर गर्व और गौरवर विषय आज जोटा कि गोटे मु कारीगर गोटे शिल्पी आकार मोर गोटे माने आमर जोटा कि टूरिज्म संपर्क जो संपर्कटा आमर जो रोची से जोटा कि आमर जो शिल्पग्राम मान्यता देइछन्ति 3टी ग्राम को देखंतु ता बाहर विभिन्न अंचल अच्छी जोटा कि निजस्व अंचल कारीगरी नहीं कर प्रसिद्ध लाभ करुच्ची सेमिति प्रकार शिल्पग्राम माने आहुरी सृष्टि हो एवं से जगह मानक से शिल्पग्राम गुड़ा चिन्हट करी से जगह विभिन्न होर्डिंग माध्यम बैनर माध्यम पोस्टर माध्यम LED टीवी माध्यम यहाँ माने गणमाध्यम प्रचार प्रसार कर जाऊ ताहले से अंचल एवं ओडिशार सुनामटा बंचिक रही पार कलाग्राम चिन्हित हो पार तापर जो अंचल जो परपुत्र माने यही काम करी जातीय स्तर में अंतर्जातीय स्तर में एवं पद्मश्री पाइक से काम करुँच से बरपुत्र मानकर विषय रे गोटे पुस्तकाकार टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रकाश करूँ आउ जो जगह मानक माने जो अंचल रेलवे स्टेशन अच्छी रेलवे स्टेशन मानक से अंचल विस्तृत विवरण देकर बरपुत्र मानकर फोटो स्थापन कले निश्चित भाव में लोक जो माने कि घर बाहर से निश्चित भाव में जानीपारे जे ए अंचल यही कामटा प्रसिद्ध लाभ कर निश्चित जानीपारे एवं अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न अंचल जमीती प्रकार 1991 साल राजीव गांधी जितेबाला थे भारत प्रधानमंत्री से समय भारत उत्सव होता विदेश रे एवं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से दिल्ली रू लेकर विभिन्न आमर जो शिल्पी मानक देश विदेश रे भारत उत्सव गुड़क करुला आठी आमर कला एवं कलाकार मानक से माने प्रदर्शित करते आठी सुनामटा अर्जन करते आपण मैंने जानी विभिन्न संग्रहालय अच्छी अंतर्जातीय संग्रहालय मान अच्छी समस्ते कला को प्रशंसा करती किंतु कलाकार को जानी पार ना तो से विषय रे मध्य आमर जो
टूरिज्म डिपार्टमेंट अच्छी कलाकार को प्रकृति में सम्मान देवाटा एवं कलाकार को अग्राधिकार भाव में से लोकलोचन को आना से निश्चित भाव में मोर मन कै यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ गोटे तार दायित्व अच्छी तापर आमर देखु भुवनेश्वर में गंडमुंडार गोटे या कलाभूमि जोटा कि जातीय स्तर गोटे संग्रहालय या जोटा कि हस्तशिल्प और हस्ततंत्र विभिन्न कलाकृति से प्रसिद्ध मान प्रदर्शित होमती प्रकार रिजनली विभिन्न जिला मानक आमर संस्कृति विभाग तरफ पर्यटन विभाग तरफ से कले निश्चित भाव में लोक मैंने उपकृत हो पारे तापर आमर गोटे आपण मैंने जानी जे बरगढ़ रे मु जोटे बिलंग करुँच बरगढ़ रे गोटे बजार अच्छी बालीजुरी बजार आपण मैंने जानते बालीजुरी बजार एते ना होटा हूँ एशियार गोटे मुक्त मान बजार जोटे कि हस्ततंत्र बिक्री हुए कोटी कोटी टंकार कारबार हुए 8 दिन रे गोटे दिन मात्र बजार बसे सेटा हाइलाइट कले से मैंने हजार हजार लक्ष लक्ष बुणाकार से उपकृत होती जहाँ कम कर आसिक से विक्रय कर से बुणाकार मान समस्त सारा ओडिशार बुणाकार मान से जाऊँच कम करके अग्राधिकार देकर से जगह तार उन्नतीकरण कराए आम शिल्पीकुल से उपकृत हो पारे बालीजुरी बजार तापर आप जानते विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा बरगढ़ अंचल को लेकर धनुयात्रार से गोटे संग्रहालय दरकार आमर जो माने जोटा कि आमर अंचल विशेषत्व रोचे जो कला रोचे कि जो अंचल संस्कृति रोचे ताकू लेकर गोटे संग्रहालय कले देश विदेश जो पर्यटक मैंने आसुँच से देखिक निश्चित भाव में ये अंचल नाम माने सबुआड़े प्रसार हो पार आई जो आमर गोटे फेज अच्छी आमर संबलपुर धरिक समलेश्वरी मंदिर है हेराकुट डैम है नरसिंहनाथ है आमर हरिशंकर मंदिर है यही सब को लेकर जो टूरिस्ट फेज गोटे अच्छी तार मध्य उन्नति करार कथा यही प्रकार जोटा कि मो अंचल मु जोटा अंचल बिलंग करुँची से अंचल मु तो ओडिशार बोली गर्व करे तो से यही सब टूरिज्म डिपार्टमेंट तरफ टूरिज्म तरफ किसी कार्यक्रम आखि दृष्टा कले निश्चित भाव में आमर जो ऐतिह्य परंपरा निश्चित भाव में वंचित हो पार एति कही मोर वक्तव्य से धन्यवाद। सुरेंद्र मेहराम को मोर बहुत बहुत धन्यवाद सी तांकर अनुभूति कहवा संगे संगे पर्यटन भी प्रचार प्रसार करिसेंती मोर आपन बहुत बहुत अभिनंदन जे आपण टेक्सटाइल टूरिज्म जोटा कि आम गोटे विकल्प टूरिज्म भाव में परिगणित करुचे सस्टेनेबल टूरिज्म रो संपूर्ण लक्ष्य होची आम किभली भाव में छोट छोट पर्यटन यूनिट तैयारी करै परिबा जोटा कि मास टूरिज्म द्वारा जब परिवेश समाज प्रदूषण होची कि क्षतिग्रस्त होची किभली छोट छोट पर्यटन माध्यम छोट क्लस्टर माध्यम सर्किट माध्यम पर्यटन विकास करा जाय परिबो एवं कहवा प्रसंग रे से जो बुणाकर संस्कृति बुणाकर सभ्यता परंपरा ऐतिह्य एवं पश्चिम ओडिशार जेकोसी पर्यटन स्थली गुड़िक किभली प्रचार प्रसार हो पार कि पर्यटक अधिक संगे आसीपर अनेक समस्या उपरे से आलोकपात कराइले एवं सस्टेनेबल टूरिज्म रो जो से प्रत्यक्ष भाव न कहले भी परोक्ष भाव में जे किभली भविष्य रे टेक्सटाइल टूरिज्म रो प्रचार प्रसार करा जाय परिबो प्रचार प्रसार के संगे संगे से जो अंचल पारिपार्श्विक जो पर्यटन स्थान अच्छी से गुड़ केमी प्रचार प्रसार करा जाय परिबो। धन्यवाद मेहर बाबू आपको पश्चिम ओडिशार विशेषकर टेक्सटाइल टूरिज्म उपरे आम समस्त को सूचय मु बर्तमान बोस बाबू को निरोध करुच्ची से गोटे छुआ छोटिया एक्सपेरिमेंट कर कटक रे से आम समस्त कहे और सस्टेनेबल टूरिज्म एक नमूना। Hello everyone, good afternoon. Thank you for inviting me on the stage. मुझे कहवाक जाऊँगी आपन को सस्टेनेबल टूरिज्म आम जो गोटे एक्सपेरिमेंट बेसिस रे हम स्टार्ट करछु कटक रे कैंप्स एंड कायाक्स एटा हला कैंपिंग और कायाकिंग रो हला मेन प्रोजेक्टा आमे इथि प्रमोट करछु बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके आमे केमती टूरिज्म को प्रमोट करि परिबु केमती यूथ को इन्वॉल्व करि परिबु आमे नुआ नुआ वाटर स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल स्पोर्ट हला एडवेंचर स्पोर्ट्स रहला कायाकिंग आउ सेलिंग टा इज अ ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट जोड़ा कि आमर ओडिशा रे केही जान नथिबे मोस्टली एबे जाय
एंड इंडिया टीम भी जाऊँगी बाहर खेलिया भी जाऊँगी आम ओडिशा आज जाए गोटे भी प्लेयर नहांती एंड यही माध्यम आम फोकस करछु कि आगु किछटा पिला को बाहर करूँ एज ए एथलीट कायाकिंग रे हला सेलिंग रे हला देन स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी टार्गेट करछु आम जेति कि फुटबॉल मैच होची हॉकी टूर्नामेंट्स होची इंडिया ओडिशा रे सब बाहर जो टूरिस्ट आसुँच मैच देखा से माने भी बहुत ही आकर्षित होकर आसुँच आम पाखे कटक एगुड़ा एक्सपीरियंस करने तो सहीटा को आम मेन फोकस रखुचु बाकी ओडिशार कोस्ट लाइन 480 to 500 किलोमीटर्स रोचे से बहुत किसी एक्टिविटीज हो पार आहरी जोड़ा कि एबे जस्ट रिसेंटली बूम होची वाटर स्पोर्ट्स ओडिशा रे एंड नुआ जिनस है कैंपिंग जो कॉन्सेप्ट अच्छी जोड़ा आम बाहर देखिए आसू कैंपिंग कारावैन युवा को बट ये कहीं भी एबे जाए कर नथिले स्लोली एटा स्टार्ट होची आउ टूरिज्म डिपार्टमेंट भी फोकस कर बढ़ाया एंड जो रूरल गाँ है फॉरेस्ट है कोस्टल एरियाज जोटा को लोक इजीली एक्सेस पाऊना आम से जगह कैंपिंग ऑर्गेनाइज करछु जेमती कि लोक टूरिस्ट को नहीं कि जाई परिबा में सेडी से विलेज लाइफ टाकू एक्सपीरियंस करि परिबे प्लस सेडिकार ब्यूटी एक्सपीरियंस करिवे देन एक्टिविटीज करिकि रिटर्न करि परिबे देन आम यही टार्गेट रखुचु कि आगु जो एक्सेस नॉट एक्सेसिबल प्लेसेस इन ओडिशा सेटा को एक्सेसिबल करने समस्त एंड जेहेतु ओडिशा रे रोड्स बहुत भल ओडिशा बाय रोड्स प्रमोट करा जाउची किंतु सेठी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टिके हवा दरकार सेठिकार लोकल गाँ वाला को टिके इन्वॉल्व करिया दरकार एसबू जिनस से माने भी टिके आइडिया आसीबो तांको केमिति होस्ट करिवार अछि काहू एंड तांकर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो आम ये ट्रेनिंग करिकी पिलांको आगु एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाऊँ जो जो जगह आम काम कर लोकल रूरल प्लेसेस रे विलेजर्स मान को आम सर्टिफाई करछु एज ए लाइफ गार्ड एज ए कैंप टीम लीडर आउ से माने से जिनसटा को आगु होस्ट कर लोक मान को तो आमर टार्गेट है आगु को एडवेंचर स्पोर्ट्स आगु को बढ़ू ओडिशा रे एंड इंडिया रे भी हो बाहर भी टूरिस्ट आसुँच एक्सपीरियंस करने को एक्टिविटीज गुड़ा को इंडिया रे बहुत जगह आसुँच बट ओडिशा रे अभी आसी ना बट होपफुली से मैंने आसवे आगु एंड थैंक यू धन्यवाद बहुत सबू से गोटे छोटिया एक्सपेरिमेंटेशन कर महानदी रिवर रे कायाकिंग रे से आम ताकू सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म किंबा लो इंपैक्ट टूरिज्म भी कहि परिबा आ सेटा होची सस्टेनेबल टूरिज्म रो एक नमूना ई पैनल डिस्कशन को आमे आगु नवा पे हेले क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जायछि जदि ऑडियंस तरफ कौन किसी प्रश्न अच्छी एवं पैनल मेंबर से प्रश्न उत्तर देवे विश्व अर्थनैतिक मंच बा फोरम तार जो सूचांक ये 140 जो देश ये देशर इतिहास को गर्भानुसरण कले जदि कौन सी देश रे प्रकृति प्रदत्त पर्यटन क्षेत्र अच्छी ताकि भारत एवं विशेषकर ओडिशा होची प्रकृति राणीकर अपूर्व अवदान एठी पर्यटन क्षेत्र होची प्रकृति प्रदत्त आमर जो संस्थार जो तथ्य आमर स्थिति कौन 1970 मसीह विगत 54 वर्ष धरी सेप्टेम्बर 27 तारिख में आम पर्यटन कथा चिंता करें किंतु प्रतिनियत आम पर्यटन क्षेत्र को ध्वंस करें आमर आज कोरापुटर बाला पहाड़ ठू आरंभ कर देवमाली ठू आरंभ कर कोटिया पर्यंत जिते पर्यटन स्थल प्रतिनियत ध्वंस करे आम आह्वान दिए अतिथि देव भव किंतु आमर जो मानसिकता आमर जो लोक चरित्र जो अवक्षयी मानसिकता आमे सेमानक प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शन करे नाही पर्यटक कौन समय एक बजार पण्य नुह जे ताकू किणी आनी हबो बा ताकू छतर दे रिलीफ दे ताकू टाणी आनी हबो ये एक आकर्षण करिवार माध्यम आमे आकर्षण करिवार जहाँ जहाँ दरकार तथा बरण्य मेहर महोदय कहिले आमर ओडिशार ये जो बयन शिल्पर इतिहास गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म समय बुद्धंग समय आम आसी ये इतिहास समृद्ध ये समृद्ध इतिहास आप जानते
आमर बयन शिल्प आरंभ कर तार जो महान अवदान आप आज अन्य विदेश देश कथा कहले दुबई ठू आरंभ कर बर्लिन स्विट्जरलैंड कथा कहले आम मन रखा आमर उत्कल टैनेल प्रतिष्ठा करी भारत गौरव मधुसूदन जिते लंडन में आमर ओडिशार जो उत्कृष्ट कलार राज्य उत्कल तार यथार्थता प्रतिपादन करने जिते लंडन में ये समस्त को प्रदर्शित कले से विश्व आश्चर्य होता जो आम बयन शिल्प आपणकर खंडुआ पाट ब्रह्मपुरी पाट आप जिते सब अच्छी आप जो कहले आपणकर गड़मांती सूता आप माणिया बंध तार स्थिति आज कौन आज आम से जो शिल्पी मान को जहाँ ब्रिटिश सरकार आंगुठी हाणी आम स्वाधीनोत्तर पर सामाजिक सम्मान देचे ना तार पुनरुद्धार करने किसी चिंता करें ये हूँ पद्मश्री कुताथ आचार्य आरंभ करते परवर्ती समय सरकारी प्रोत्साहन अभाव यथोचित सम्मान पाइनि किसी आपण मान भली जो व्यक्तित्व माने स्वकीय प्रतिभा आज प्रतिष्ठा लाभ कर राष्ट्रीय सम्मान पाँच देश विदेश जाऊँच मात्र तार कौन हो स्थिति कौन हो गोदर गोड़े माउंस लगिले देहर की शोभा गणी जगत केवल जने हसबे केवल 27 सेप्टेम्बर जनचय मुझे धन्यवाद देवी अर्गस दृश्य गणमाध्यम को आज प्राचार्य स्वाई भाई व्यक्तित्व मान आनी ये संपर्क में गोटे आलोचना बौद्धिक चिंतन मंथन करी दृश्य श्राव्य गणमाध्यम जनचेतना जागृत करने चाहूँ मात्र स्थिति कौन आम पर्यटन को गुरुत्व दौची कि ये एक मौलिक प्रश्न आपण के तार उत्तर दे पारे आम पर्यटन को गुरुत्व दौचे कि मु चेष्टा करी मैंने प्रश्नटा को आंसर देवाई मैंने जहाँ कहले माननीय पूरा ठीक कथा मैंने इंडिपेंडेंस पर से जो 30-40 वर्ष आमर जो कल्चर थिला टेक्सटाइल्स हैंडलूम कल्चर जहाँ थिला ताको हमें से माने जी इन्वेस्टमेंट हवा कथा थिला जहाँ दरकार करार से सब कराला ना एंड खाली ओडिशा नुहे अक्रॉस इंडिया आप देखिए से गोटे ब्लैक पीरियड थिला वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ आवर हेरिटेज एंड से करेंटली आम चेष्टा करूँ रिवाइव करने को इट टेक्स टाइम माने एमती नुहे कि ओवरनाइट किसी से जो कला थिला से लोक से नहांती कला से जेनरेशन को पास ऑन होता है आजिकल होनी सो से जो मैंने ओल्ड ट्रेडिशन और रिच ट्रेडिशन था फेरी आने तो मे बी डिफिकल्ट हम बट जहाँ अच्छी एटलिस्ट भल मध्यम प्रोजेक्ट करके प्रेजेंट करके अट्रैक्ट करने को टूरिस्ट एंड व्हेन आई से टूरिस्ट इट्स नॉट ओनली टूरिस्ट बट ऑल्सो पीपल फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर बैकग्राउंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी नीड टू डू चेष्टा चली आज्ञा सब तो होनी बट से दिगरे एटलिस्ट गति करुँगी थैंक यू करुच्ची ताहले आमे समुदाय घरोई उत्पादन 2020 जदि आम 8.2 पाइले आज 2023 से 7 केमती आसला से नंबर देखो मैंने आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़े 13% पाखापाखि जीव बट आप जोटा कथा कहले कल्चरल शिफ्ट जो दरकार लोकंर कि टूरिस्ट को वेलकम करेंगे ट्रीट करेंगे भलरे आप देखिए रिसेंटली गोटे छोट एपिसोड होता पुरी में जड़े नेदरलैंड टूरिस्ट आसते एंड ही वाज रॉब्ड ऑफ ऑल हिज मटेरियल एंड मैंने से भाया गोटे गोटे छोट छोट एपिसोड हेले गोटे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुए अबाउट द स्टेट इन बाहर मीडिया हो बाहर इल गो बैक एंड नॉट स्पीक टू मेनी गुड वर्ड्स मैंने आम चेष्टा कलु कि हेल्प साहाय्य करके पठे दे पारू बट देर आर लॉट ऑफ सच एक्टिविटीज लॉट ऑफ इंस्टांसेस जोटा ऑब्वियसली टूरिज्म को हेल्प करे ना the whole idea is how as we the citizens of the state ame kimiti tourism oriented hobu how we ensure that this is culturally imbibed in our what we do in our daily life and there are states which have done that so I think taku sikhiya darkar amuku maybe seita hela pare slowly pick up habo प्राचार्य स्वाई ताकर प्रारंभिक सूचना रे जो कथाटी कहले आमे पर्यटन शिल्प को जो भली आगरे आघात परिवेशगत समस्या आसुची आमर बर्तमान ओलटा आमे पर्यटन क्षेत्र को ध्वंस करुचे आध्यात्मिक क्षेत्र को गोटे नकली पर्यटन क्षेत्र चिन्ह देकरी लोक आनुचे जो जी जी जादुआ जदि बिक जादुर मलम मदुआ जदि धर निशा निवारण बाना फल कौन हम ठीक है हाँ अन्य मान अनुरोध कर प्रश्न पचारे हाँ हाँ गगन पचार
Uh, uh, my question is for Mr. Satyaki Bose. Are you having snorkeling in any of the areas in Odisha? If not, or is there any possibility for future exploring that possibility of having snorkel in the water? Yes, sir. There are a lot of places to snorkel and. Sorry? Yeah, there are a lot of places to experience diving and snorkeling in Odisha also. Like there are few places in Mahanadi, and there are few places near Chhatrapur also. But are we having that activities now? Yes, sir. We can. We actually do customized expeditions also for people. As expeditions, like if you want a road-based, land-based expedition, or it's a water-based expedition, we organize them also. Thank you. Yes. Thank you. Sir, my question था Satyaki Bose sir. The question is, आपण जेहेतु expedition करचंती, adventure sports करचंती, and मु सही line रे भी काम करे. But sir, my question is, are you aware of any such thing, whether we have any policy in the state about the adventure tourism policy specifically? Suppose अपना expedition कथा म कहूनी, moreover suppose अपना किसी water based adventure sports policy. So is there any such policy right now in the Odisha government? Not yet, sir, but we have water sports guidelines also, which we. Thanks, Gaganabu. So I think what we have right now is Odisha board rules, which take care of the basic fitness certificates and other aspects of security aspects of water sports equipment. We are in the process of creating a comprehensive policy on adventure sports and water sports currently. Government of India has created a draft policy and we have submitted our feedback. But the state government will create its own policy as well. Right now, it's only the Odisha board rules which take care of water-based recreation activities. But there is a gap in terms of adventure activities and its regulation, which we intend to take up through that policy. But the short answer to your question is no right now. So, तामाने sir, Odisha government रे ଗୋଟେ policy हवा दरकार. Because without having a policy, it's dangerous. It is dangerous, and not only dangerous, there is a gap as to who is the authority to regulate and certify and ensure safety. So that is precisely why we want to come up with a policy. Government of India has also created a draft, but I think we'll customize it to what the state's requirement is. तेणु आपनको ये seminar माध्यम रे more request as a tour operator. Sir, as soon as possible, we should come up with a policy. Without the adventure tourism policy or the sports tourism policy, whatever you call it, no, I think it is very difficult to promote. So we are actually all the instructors we have, all the lifeguards, everyone is certified from National Institute of Water Sports Goa, and we have been in this field for like 10 years. So sir, because one of my colleagues, you know, he was trying hard to promote some this kind of activities, you know, but without having a state policy, yes, I think it is sometimes difficult. Not only that, we are also speaking to NIWS to have a center in Odisha, so that the approvals are facilitated and expedited. So we're trying our best. Hopefully, we should have it soon. Thank you, sir. Thank you. Just to add, because as he has started the venture, so the question of policy comes. So therefore, there must be well-defined, comprehensive policy to regulate any such activities which have conflict of interest with the nature. Your question is well taken. I have two specific questions to Mr. Sadhu. One is when you're talking about responsible tourism and sustainable tourism. So you are only focusing on one part, that is the service providers. How about the people, those who are at the receiving end, extended, communities? My second question is, or if there is any policy to integrate climate justice into sustainable tourism. Can you repeat your first question? First question is, you're talking about when you're talking about two things. You're talking about sustainable tourism and responsible tourism. I think they go hand in hand, but your focus is mainly on the service provider side. I mean, right. So how about the receivers? How you integrate their concern? If they are being educated, they are actually, if you are providing anything to the, extended communities getting affected by your operations. And second,
one I said, how you integrate climate justice into your accents and policies. So, thank you. Right, yeah, you have, right, I'm happy that you have understood what I have presented first, because you have understood what as a brand we are doing and what as a company we are doing. But parallelly, what we are doing, we are also promoting the supply chains also. What you want to understand, that what we are giving to the society, that's one part, but how we are making sure that how we are providing sustenance in kind of what we are consuming as a company also. See, there are multiple things. One, I have always spoken that we are engaging a lot of manpower where we have to support the art forms, like we have a specific place like Pipli and Raghurajpur. So our lot of sourcing is from there to make sure. Recently, I have to give you an example, like we recently did a Christmas tree at our hotel, which was totally delivered in kind of sustenance. We made sure that whatever we procured for the Christmas tree was from Raghurajpur. So all that art form, whatever was done, we made sure that whether it is a Christmas tree, but it represents the culture and arts of Odisha. And parallelly, looking at the supply chains, what we consume as food and beverage company, and because we provide a lot of food and beverage, we make sure that we are more sustainable. Our packaging from the source are, we look forward for reducing the quality of plastic in packaging wherever we, so it's a going on process. So we all look for achieving that. And as I've spoken, that our goals are set for 2030 for zero plastic, and especially single-use plastic, and we're working on that. So I think I've answered what you wanted to understand from me. Right. Thank you. Mr. Jaljit, I have one question and one suggestions to also to make to you. First thing is that I appreciate what Tata Group is doing in their hotels, like using the recycled water, using stone and other things, sustainable matters as far as decoration purpose is concerned. But at the same time, I would like to ask whether do you follow any R&D when it comes to using the recycled or the sustainable products? R&D is also a good a part which needs to be considered. Like when I use your products in the rooms, like the wooden comb, the bamboo razors, I do not get that feeling that the comb when I use, I don't get a good combing. When I use that razor, I don't get that good saving. So do you also invest in the good R&D by where you can use the same sustainable products, and the experience is also good? Second, my suggestion is that can you provide the customers, the guests, an option to go for khadi bed linens or cotton bed linens instead of the kind of bed linens that you use, which is mostly polypropylene kind of things. So please give them some option where they can opt for khadi or cotton bed linens instead of the artificial ones. I think, yeah. So to answer your question number one, which was part number one, is you spoke about the quality aspect of sustenance, and as I've spoken in my previous reply also, that this is an ongoing phase of sustenance, and as a human race, we have started, especially as millennials, I would say that we have understood that there is a big requirement of sustenance, else the generations will lack quality air, quality water to survive, and we will see multiple things which will be here after what we have witnessed in COVID. So coming back to your quality question, is R&Ds are not just by the Indian hotel company. R&Ds are also done by the manufacturers and producers. Parallelly, when you spoke about quality of a comb, a wooden comb, and I would say that I am a regular user of a wooden comb, while I will refrain myself of using a shaving razor, but I am a regular user of a wooden comb. It gives you a very different experience, and it
while we were using from all the time the the plastic combs, which used to create a static current when we used to comb our hairs, versus a wooden comb. So the experience is very, very different, and they are all made for your usage in the room, but they're also quite a giveaways for you to take them away when you stay in our hotel and use them till the time you can, because I understand that they may not survive for long versus a plastic packaged or a plastic comb, but till the time they are, you should enjoy. But I also got your feedback from this question that we may have to look into the quality aspects of them. So we are constantly delivering, striving for delivering quality for our guests and customers. So we'll take this as a feedback also and take it forward. Thank you. Thank you. मोर प्रश्न सात्यकी बोस को पई आपण जो कार्यक्रम आरंभ करिया को जाउचंती बा करिसंती सेटा गोटे स्टार्टअप को हेजिवो और जदि स्टार्टअप आपण ताको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करके आरंभ कलेनी यस सर ओके तो यार जदि हमको टिके गाइडलाइंस मिलिबो जे आपण नदी रे जो भली कार्यक्रम करूचंती रूरल टूरिज्म आपण जो कहउचंती जे अनएक्सप्लोर्ड जगह को जाई किछि करिवे सेठी जो भली भाबरे आ जहां हमर आजिर थीम अछि चलो देखे अपना देश तो जदि चलो चले बा चलो देखे अपना देश जदि आम निज राज्य को भी न देखा आम देश को भी देखी पारिबा नहीं तो इट्स ए गुड अटेम्प्ट आ एभली कार्यक्रम निश्चित आम आम निज राज्य को देखा आमर लोक मैंने ही टिके आगे आसवा दरकार एवं देखा जाना ए सब मिसबार ही एक्चुअली आमर सोसाइटीटा डेभलप होता है आउ डेभलपमेंट बहुत बड़ घटना एवं जहाँ सस्टेनेबल कथा आसूची जदि गोटे माने विजिटर जदि रेगुलर न आसो सस्टेन हेनी बा जो आर्गस आज करुँच प्रोग्राम 3 थर कले कंटिन्यूअसली दैट इज द सस्टेनेबिलिटी ये हूँ तार गोटे एग्जांपल तो बहुत बढ़िया अपन मैंने जो भाई बसी जो भाव आलोचना किंतु अपन पर्टिकुलर जो कामटा करुँच मुझे किसी सहयोग करने को चाहिए आम डेफिनेटली आगे नवा श्योर सर थैंक यू धन्यवाद गुड आफ्टरनून एवरीवन वी कैन वाइंड अप Yes, sir. Okay, so बहुत सुंदर आलोचना रहिला. We can, sorry? Students actually. Okay, we'll just take one question from, I mean, you can represent the students and we can take just one last question and you can, of course, have discussion of the dais as well. Okay. Please. Yeah, good afternoon everyone. Ashutosh this side, I'm from IIT Bhubaneswar. My question to the panelists actually, before some days, Honorable Prime Minister taken an oath to reach the Indian tourism industry till 20 lakhs crore in 2030, and in 2030 the STD goal was completed. So my questions to the Odishas, so you are the major stakeholder of tourism industry in India belonging to ISL brands. So give some suggestion how the root levels of the stakeholders can complying and justifying the sustainable development goal and complete the aim of Honorable Prime Ministers that we are achieving 20 lakhs crore in tourism markets. Please sir. Can you go a little? This is about Millennium Development Goals? No, sir. Or Sustainable Development Goals? No, in 2030 we are complete the STD goals. In 2030, Sustainable Development Goals in 2030. And Honorable Prime Minister, before someday they are take a initiative to complete 20 lakhs crore to reach the tourism market till 2030 to 20 lakhs crores. So let me briefly answer your questions. Yes, sir. Because this is an endeavor to achieve in the next 20 to 30 years. Yes. So what Jasprit ji has presented us, this particular hotel has set an example. You take the example ITC also. Okay. So they have set the example of contributing to the nature, contributing to the society, giving back to the people. So this is a small attempt by a credible hotel, so that all other stakeholders will get motivated. And you know, sustainable development goal, which is these are the goals which can be achieved by doing continuous efforts. So which cannot be achieved in a short term. So it requires a long-term attempt. So we can discuss more during the lunch session. Thank you. Thank you. Because they are running short of time. Thank you so much. And indeed, can we have a big round for all our panelists and our moderator? Very interesting and engaging session this was. Complete attention from our audience as well. So without any further delay, I'll once again request Ms. Smriti Lagnananda, Senior Anchor and Bulletin Producer, Argus News, to present the vote of thanks.
बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को सेशन सक्सेसफुल करथिबा आ एते बहुमूल्य समय देकी एते क्वेश्चन एबे भी बहुत समस्त को मन रे प्रश्न रही बहुत किछि जानिबा पई चाहउछन्ते एंड ऑफ कोर्स इट्स ए लर्निंग सेशन बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संपत कुमार स्वाई मिस्टर जलप्रीत सिंह सोधी मिस्टर मित्रभानु चौधरी डॉक्टर सुरेंद्र मेहर एवं मिस्टर सत्यकी बोस समस्त को अर्गस परिवार तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी कृतज्ञता जनइबी आपण को बहुमूल्य समय देथिबारु आउ ए सेशन को एते सक्सेसफुल करथिबारु एबे हमर अर्गस परिवार रो मुख्य संपादक डॉक्टर मिस्टर संजय कुमार जेना को डाकिबा पई चाहेबी मेमेंटो प्रेजेंट करिवे एवं हम अतिथि मानन को पुनि थरे कृतज्ञता जनइबे विथ टोकन ऑफ लव. Yes, we never let our panelists go without presenting a token of appreciation from our side. So we have with us Mr. Sanjay Jana, Editor-in-Chief, Argus News, to present the mementos to all our esteemed guests on dais. Can we have a big round of applause for all of them? Khub sundar alochonati rahila and audience ro bhi full engagement eti rahichi. Gude prashna asila. And I'm sure some of the other questions which were left unanswered, you can take them off the dais with our guests. हम सबु पैनलिस्ट एवं मॉडरेटर को आमे पुणी थरे धन्यवाद जनाउछु. And of course, ame gote group photograph naba. We'll have a group photograph and capture the memory of this conclave. Smriti, I'll request Smriti Lagna to also join on stage for the group photograph. Thank you to all our panelists, our moderator. Thank you, Sri Jena. Well, ladies and gentlemen, it's now time to take a short lunch break. I have to say short because we are running out of time. So we'll request everyone to please join us back by 2:55 p.m. so that we can start our post-lunch sessions by 3 p.m. And the lunch has been arranged in front of the swimming pool. Swimming pool samnare lunch arrangement heichi. Anurod karibu amo guest manaku semane lunch kariki 2:55 भितरे ए हॉल रे आउथरे आसी जिबे 3टा रो आमे पोस्ट लंच सेशंस आरंभ करिबा. थैंक यू सो मच. Ayodhya, the land of Lord Rama's birth, the axis holding the whole earth, where the devotee